Ninawasalimu popote mlipo wapenzi watazamaji, hamjambo. Happy weekend. Si leo tusalimiane tafadhali. Kama mupo salama nami nipo salama, karibu ili niweze kuwapasha yale ambayo yametendeka. Nimeweza kuwamisi sana. Wapenzi watazamaji, katika taifa letu la Kenya, Wakenya kupata haki huwa ni nadra sana. Wakenya kupata justice muso hata kutoka mahakamani, hata kutoka kwa serikali, hata kutoka kwa uteuzi wa serikali ni nadra sana. And that is why kama unataka kazi katika taifa letu la Kenya lazima ukae na mtu mwenye yuko kule ndani akuconnect. Kama unataka haki iweze kupatikana kutoka mahakamani lazima uwe na mfuko mrefu, yani pesa. Hakuna siku ambayo haki itapatikana katika taifa letu la Kenya. And that is why unaona mtu kama George Saitoti na Orwa Ojode si waliweza kufariki. Hatujawahi pewa majibu hadi wa leo ni kipi ambacho kiliweza kusababisha wao wakaaga dunia, ndege ikawaangusha. Nkaiseri vile vile hatukupewa majibu. Christopher Musandu hatujawahi pewa majibu. Francis Omondi Ogola aliyekuwa mkuu wa wanajeshi hapa nchini hatujawahi pewa majibu ni kipi ambacho kiliweza kusababisha maafa. Katika utawala wa Bwana Ruto, Gen Z wengi sana waliweza kuuawa kipindi cha maandamano ya kupingana na corruption, overtaxation, kukopa madeni mengi ya kutaka tuweze kupata usawa. Wale ambao waliweza kuuawa, familia zao hazijawahi pata haki kwa sababu lazima uwe na pesa. Na kana kwamba na iwapo utakuwa umeshtaki serikali, kushinda serikali ni vigumu kwa sababu serikali itatumia pesa. What am I trying to put across, ladies and gentlemen? Sote tunajua kwamba Rigathi Gachagua aliweza kuondolewa mamlakani. Bunge la kitaifa lilikimbiza kesi mbio mbio. Senate nayo ikapitisha mbio mbio wakamuondoa. So Gachagua kasalia na matumaini kwamba huenda mahakama ikaweza ikamsaidia. Kama hataweza kurejeshwa huenda mahakama ikamsaidia arejeshwe mamlakani, ama kama hataweza kurejeshwa mamlakani wamuondolee yale makosa kwa sababu anasema kwamba yuko na ushahidi tosha. Wamuondolee yale makosa, maybe ategea 2027 aone ni wapi ambapo atakimbilia. Lakini ladies and gentlemen, Gachagua akiwa nazidi kumenyana mahakamani kujaribu kushawishi mahakama na ushahidi ambao kunao ili asiondolewe mamlakani, mawakili wake Rigathi Gachagua wameweza kujitokeza na kusema kwamba serikali inazidi kuwatafuta kwa kuwahonga pesa ili waachane na kesi ya Gachagua, wajiondoe, Gachagua apaki yeye peke yake. Unajua mawakili wakihongwa, wakubali kuhongwa, wataondoka kwa ile kesi. Na Gachagua hata kuwa na mtu ambaye atamtetea. Bila shaka serikali itakuwa imeshinda, Kindiki aapishwe. Lakini hao mawakili ambao wanahongwa wameweza kukataa. Lakini nao kuna wakili wake Rigathi Gachagua mwenye anaitwa Elisha Ongoya, Senior Counsel Advocate Elisha Ongoya, ameweza kujitokeza na kusema kwamba amehongwa mpaka kuambiwa kwamba atapewa kazi kwenye hii serikali ili mradi tu ajiondoe kwenye kesi ya Rigathi Gachagua. Unajua Elisha Ongoya anauliza maswali makali sana. Unajua the reason as to why William Ruto anamuogopa Elisha Ongoya, anataka kumununua
2021 Elisha Ongoya ndiye aliweza kuangusha BBI. Kwanza kabisa ninakuomba uweze kupata kanda hii. Kuna wale ambao hawamjui Elisha Ongoya. Elisha Ongoya ndio huyu. No, you are the motion mover. You are here with us. You will not run away from anything, Mr. Mutuse. Has he in fact bought it? I would imagine so. Sorry? I would imagine so. When did he buy it? I do not know. Oh, you want these senators to impeach this deputy president on your imagination? I have said, and there is nothing wrong with not knowing. I do not know. Does Mr. Peterson Njomo Mushira say that in fact the DP has bought this hotel? Does he say so, that in fact the DP has bought this hotel? He says... Does he say that in fact the DP has bought this hotel, yes or no? He says... Does he say that the DP has in fact bought this hotel, yes or no? He says that the Deputy President would buy the hotel from me by refunding the purchase price of 412 million set out in the agreement. And if we believe Mr. Njomo, this is a promise for a future transaction, if we believe him. Yes? He also goes if we believe Njomo, yes. What he's saying there, this is a promise for a future transaction. It would appear so. No, on the face of it, it is a promise for a future transaction, not so? It would appear so. But has that future come? Has that transaction happened, to your knowledge? I believe so. What's the basis of your belief? Your own response. Sorry? In your response, in the DP's response, you say... Has the DP said he has bought that property? It was bought by TM Engineering. Is that not a fact? Is that what Njomo is telling us? Yes. So what the DP is telling us, it was bought by TM Engineering, and what Njomo is telling us, it was bought by TM Engineering, factually are the same. Factually are the same. Then Njomo is bringing a new perspective to it, that the DP promised him, in future, I will buy back this hotel. Yes? And that's why he's saying... Jemme is saying, yes. The DP then, when I bought this hotel, yes. The DP then told me I intend to buy it back in future. Yes. By the way, is there any unlawfulness in a future intent to acquire property? It points to a scheme. A scheme to? A scheme to do what? It points to a scheme. To do what? To launder. Sorry? To a scheme to hide the transaction, because... Mr. Mutuse, let's also just be basic, sensible people. If we wanted to, we would just have bought it immediately. Yes. Isn't a promise to buy in the future itself, on the face of it, evidence of lack of immediate money? On the face of it. Well, that's a matter of interpretation. That's what I'm telling you now, Anders. You know you're a lawyer like me, and we are good at interpretation. In fact, we are trained in interpretation. So I'm asking you the question. Is the promise to buy in the future, on the face of it? Jomo says they have a secret, because we do not want to assume what Jomo is saying. Jomo is saying in his affidavit, there was a secret arrangement that I cover for the Deputy President. I buy it to be registered in my company, and then he refunds me my money. Has that refund been done? He would be the best place to tell us. Kuna wale ambao wataniuliza, Mr. Eagle Ezra, umezungumza kwamba Elisha Ongoya ndiye aliweza kuangusha BBI. Je, uko na thibitisho gani la kuonyesha kwamba Elisha Ongoya alikuwa anapingana na BBI? Ninakuomba uweze kuangalia ikanda kidogo tu jinsi ambavyo alikuwa anapingana na BBI mpaka ikaangushwa, kabla sijaweza kukueleza jinsi ambavyo Elisha Ongoya ameweza kusema kwamba amehongwa na amekataa kuhongeka, ajiondoe kwenye kesi ya Rigathi Gachagua. As a matter of fact, the High Court looked at the evidence before it relating to public participation in the process now before you. The Court of Appeal, as a court of first appeal, had an obligation, and it re-evaluated the material that was before the High Court and came to its own conclusion, and the conclusion was insufficiency of public participation as a matter of fact. I submit respectfully that it is not open for counsel appearing before you or for this court in its decision-making process to reopen that factual issue as to whether there was, in fact, sufficient public participation. As a matter of fact,
The High Court, as a court of first instance, and the Court of Appeal exercising that jurisdiction I've alluded to, re-evaluated the question of who initiated this process. And it came to the conclusion that it was the President of the Republic of Kenya who initiated this process. So, ladies and gentlemen, William Ruto anamjua vizuri kabisa Elisha Ongoya. And that is why anajaribu sana kumuondoa kwa ile kesi. Because when it comes to challenging, bado kesi jaanza mahakamani. Bado. Wiki iliyopita walikuwa wanapingana kuhusiana na ni nani ambaye atakuja kusikiliza kesi ya Gachagua, ni nani ambaye anapaswa kuondolewa. Kesi ni wiki ijayo. Ndio mtaona moto. And that is why unaona William Ruto anajaribu juu chini kuhakikisha kwamba Elisha anaondolewa. So, kwenye mitandao ya kijamii upande wa Twitter, katika ujumbe ambao umeweza kukuwa reposted naye mtu ambaye anaitwa Ekur Okot, mwenye aliweza kugombea kiti cha urais kipindi kimoja, Elisha ameweza kusema hivi, jinsi ambavyo unaona hapa, aliweza kupost hivi: wamejaribu kuninunua lakini siwezi kabisa. Let me go down in history. I never betrayed my country. But I'm patriotic. So Elisha akasema kwamba heri aende chini kabisa ya historia, kwamba hakuweza kununuliwa, hakuweza kuangusha taifa la Kenya kipindi ambacho walikuwa wanamtaka. Ukiangalia sasa hivi Wakenya hawataki Gachagua aweze kuondolewa, wanataka kama Gachagua anaenda waende wote na William Ruto, kwa sababu wote ndio wameweza kuwatesa Wakenya. Sio eti kwamba mmoja aenda aache mwingine. Kwa nini? Na kipindi cha kampeni walikuwa pamoja. So Elisha Ongoya akachapisha ujumbe ambao aliweza kutumiwa inbox. Ujumbe ambao ulikuwa unasema kwamba hello, how much to abandon that side? What side do you think? Ni side ya Rigathi Gachagua, kwa sababu yeye ndiye anashughulikia kesi ya Gachagua wakiongozwa na Paul Mwite. Unanielewa wapenzi watazamaji? Nataka niwachukue polepole muelewe hichi kitu. Alafu huyu mtu mwenye aliweza kumtumia ujumbe bado hakukata tamaa, akatuma ujumbe wa tatu akamwambia kwamba you will earn yourself a top profile job. Kenya is big and we can accommodate you somewhere. Elisha Ongoya akakuja akamwambia kwamba no, thank you. Let me protect the constitution. History will judge. Huyu ni wakili ambaye yuko na akili mzuri. Kama ingekuwa ni wengine wangesema gawe Gachagua anaenda nyumbani, mimi nimepewa lundu la pesa, mimi nimepewa kazi kwenye serikali. Wacha niende sasa, wewe Gachagua kaa kwenda hapo, mimi wacha nipokee kazi ya serikali niende. Nielewa? Akaweza kumwambia kwamba nimeshukuru kwa hilo, lakini wacha nikalinde katiba. Historia itanihukumu. Sio wote ambao wangekataa, wapenzi watazamaji, ni wachache. Nimekueleza kwamba William Ruto anamjua vizuri Elisha Ongoya. Unasikia Elisha Ongoya aliweza kusema kipindi cha BBI kwamba there was no enough public participation, and Ongoya made sure that BBI went down. And this is the same script Ongoya is going to use kipindi ambapo watakuwa wanapinga kuondolewa kwake Rigathi Gachagua, kwamba there was no enough public participation. And you will tell me, you will, endapo majaji hawataweza kukubali kuhongwa, mutaniambia. Save this video na mtaniambia. They are going to use that there was no enough public participation to make sure that Gachagua is being reinstated.
badala ya William Ruto aache tuweze kujua haya madai ambao waliweza kusema kwamba Gachagua ameweza kupora shilingi bilioni 5.2, tuweze kuelezwa tujue endapo aliweza kuiba. Mbona anajaribu kuhonga Elisha Ongoya ajiondoe pale? Kumaanisha wamejua kwamba waliweza kupika kesi ndiposa Gachagua aweze kuondolewa mamlakani. Hawana ushahidi wa kuunga mkono kwamba Gachagua aondolewe mamlakani. So they want to interfere with Gachagua's team. They want to interfere with Rigathi Gachagua's legal team. Kazi hamuna kwa vijana hapa nchini Kenya, lakini pesa zinahitajika kutumika ili kuweza kuwaonga majaji, ili kuweza kuwaonga mawakili. Lakini vijana kwenye mitaa wanazidi kuzurura, hakuna kazi. Wengine wanajinyonga kwa sababu hamuna kazi, lakini kuna pesa za kuhonga mawakili. And that is why niliweza kuambia kwamba, wapenzi watazamaji, katika taifa letu la Kenya ni nadra sana haki kupatikana, kwa sababu unapata kwamba pesa zinatumika, zinasambaratisha ushahidi, zinasambaratisha haki kupatikana. And that is why maybe kama umewefuatilia kesi kubwa kutoka mahakamani, unasikia faili imeweza kukosekana, faili imeweza kufichwa, faili imeweza kuibwa, ili muradi haki isije kupatikana. Kwa sababu gani wanataka kuhongana? Ni kwa sababu wanajua kwamba hawana ushahidi wa kutosha. Kwa sababu wanajua kwamba waliweza kuenda kinyume na katiba ya Kenya kumuondoa Rigathi Gachagua mamlakani bila ya ushahidi. Because waliweza kusema kwamba waliweza kufuata katiba kumuondoa Rigathi Gachagua mamlakani. Nao si waache basi hiyo katiba iende kuangaliwa mahakamani. Ikiwa walifuata katiba, yes, well and good, walete ushahidi wa kuonyesha kwamba Gachagua aliweza kuvunja katiba. Kipindi ambapo wanajaribu kuhonga mawakili, ni ishara kwamba hawajiamini. I don't know what is your take. But endapo majaji watakubali kuhongwa, kwa sababu niko na ripoti kwamba majaji wanazidi kutafutwa sana na serikali, waongwe, waruhusu Kindiki aweze kuingia mamlakani. Na hicho ni kinyume na katiba. Kindiki haku resign. Kindiki kipindi ambapo aliweza kuchaguliwa alikuwa na kazi ya serikali. Anyway, wacha tuzidi kusubiri tuone jinsi ambavyo mambo ya atakuwa. Mimi ninafahamika kama Mr. Eagle Ezra, niko pelako sikio. Tafadhali, kama wewe ni mgeni, piga subscription, tupatane kwa kanda ijayo. Mwenyezi Mungu akubariki, Mwenyezi Mungu azidi kukulinda. Asanteni sana.